Bike check tayo guys, bike check. Sa atin Mountain Peak, Vulcan. Yan. Dito tayo mag-una sa fork. Siyempre yung fork niya 29er na true axle. Yan. True axle siya. Saktong-sakto yung fit niya dun sa Vulcan. Vulcan na frame na 44, 55 yung tube, head tube niya. 55 sa ilalim or 56, 44. Then yung ating frame, ito yung ating frame. Yan yung ating frame. Frame natin is large. Yan, 27.5 yung frame. Yung ating seat clamp, ating seat post 31.6, token siya. Ating saddle, carbon na Pro, Shimano. Yan, carbon siya. Ating mga bolt, wrist, syempre, titanium. Yung bolt ng seat clamp, titanium. Yung ating crank, I accept siya. I accept. Then, pedal Shimano. Shimano 520. Yan, pedi 520. MTB. Yung ating mga bolt, race base. 40 teeth yung ating chainring. Kadena Shimano. Yung RD Diori XT na old, napaka smooth. Ating mga pulley, yan yung mga pulley niya, cell bearing po yan. At ang ating spokes, yan mga spokes niya, pillar spokes. Yung ating hub, Pops Pro 1 version 5. Mamaya sound check natin yung tunog. Ating tire, CST Sport 27.5. Yung ating rim, Brooklyn, yan, 27.5 din. Lahat ng bolt niyan, bolt sa crank halos wrist na lahat yan, wrist. Tapos yung ating BB52 Shimano, ating battle cage. Siyempre, yan, specialized alloy. Yan. Yung ating shifter, Diori din, na 9-speed, old model siya. Then yung ating MT201 na alloy yung kanyang lever niya alloy. EBR, yung ating handlebar, EBR. Light Pro, yung ating grip, yan, Light Pro. Tapos yung ating headset, yan, titanium lahat, mga race lahat yan guys. Race lahat, halos yung bolt yan. Tapos true axle na Pops Pro 1 version 5. Yung ating check natin, ayan, titanium din yung mga bolt yan. Yan, MT201 na brake set. Yung ating RT 86 Ice-Tech na rotor. Siyempre titanium din yung mga bolt yan. Yan, pillar yung spokes niya guys, pillar, kaya medyo magangas siya. Yan yung sa likod, ganun din. I-bike check natin guys. Yan, napaka forma niyan guys. Yan. Pops Pro 1 version 5 hub check, sound check.